Mr. Tamal Dasgupta. I have one question for you. যেটা হলো বাংলাদেশের অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট এর থেকে বের হয়ে রূপায়ণ স্কাই ভিলা, ভার্টিক্যাল ভিলা, এই কনসেপ্টটা আপনি কিভাবে আর্কিটেকচারালভাবে ফিলসফিতে আপনার ভিশনটা এক্সিকিউট করেছেন? Generally, people in India, Bangladesh, and maybe other countries as well, আমরা তো বাসায় থাকতে অভ্যস্ত, মানে বাংলোতে থাকতে অভ্যস্ত, বা একতলা দুইতলা বাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত। ফ্ল্যাটের কনসেপ্টটা তো ডিউ টু পসিটি অফ স্পেস, পসিটি অফ ল্যান্ড, আমাদেরকে ফ্ল্যাটের কনসেপ্টে যাইতে হয়েছে। টু গেট ব্যাক দ্য ফ্লেভার অফ লিভিং ইন আ বাংলো, this concept of sky villa, which is stacking bungalows over bungalows, was thought of. Naturally পুরোটা তো আনা যায় না as actually a bungalow over a bungalow, but we tried to replicate the spirit of it, like having a little bit of green terrace, garden extra, more than a flat. আমাদের যে করিডোরটা has been designed like a road, with benches, with lampposts, with greenery, paved pathways, to replicate the feeling of road. And from the road, then we are getting into the bungalow, getting up onto the bungalow through a gate, climbing a few steps to replicate the feeling of a bungalow. It is open on maximum sides for a lot of light and ventilation, giving you that open feeling. So this has been the concept of this sky villa, which we tried to bring into this project. রূপায়ণ সিটি উত্তরা গেটেড কমিউনিটি, এইখানে আপনি মূলত কোন কমিউনিটির লোকদের টার্গেট করা হয়েছে এবং এই গেটেড কমিউনিটিতে আসলে কাদের জন্য আপনি এই কনসেপ্টটা তৈরি করেছেন? ভালো তো সবাইরই লাগবে, সবাই হয়তো চাইবে, বাট ইট ইজ পারহ্যাপস সুটেবল অনলি ফর দ্য এক্সক্লুসিভ পিপল অফ ঢাকা অ্যান্ড বাংলাদেশ, যারা এই ধরনের লাইফস্টাইল অ্যাফোর্ড করতে পারবে এবং মেনটেন করতে পারবে। সি দিস buying once is not the issue. Maybe a lot of people can buy it once, but again you have to maintain built up space, you have to maintain the entire community space, so that will entail a lot of expenses, I would say, and therefore of course people who can afford, they will only be able to come into this kind of space. এখানে মূলত কোন ধরনের লাইফস্টাইল এবং কোন ধরনের কমিউনিটিকে টার্গেট করা হয়েছে এই রূপায়ণ সিটি উত্তরা? Well, when you put villa and above villa, so you are not rooted to the ground. We are on elevated floors, so therefore I think it was quite an apt name that it is called a sky villa. এরকম তো আর কোথাও আছে বলে আমার সেরকম জানা নেই, নট ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া তো নেই ডেফিনেটলি। অ্যান্ড ইউ মে বি অ্যাওয়্যার যে এই প্রজেক্ট আমাদের অনেক ইন্ডিয়াতে এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেম অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছি আমরা ফর ডিজাইনিং দিস প্রজেক্ট। অ্যান্ড সোশ্যাল স্কিলস বাচ্চাদের এই ধরনের কমিউনিটিতে থাকলে ভালো ডেভেলপ করে। সো on the larger perspective, people living in such kind of gated community with a lot of open spaces and interactive spaces, I would dare say they grow up or they become better citizen, better people. আমরা যে স্কাই ভিলাটা বলি, অনেকেই ভাবে এটা ডুপ্লেক্স, এটা ইম্প্যাক্ট একটা ডুপ্লেক্সের মতো ভাবে সবাই, বাট এটা স্কাই ভিলাটা আমরা এখান থেকেই কিন্তু স্কাইটাকে অনুভব করতে পারি এবং ইটস ওপেন। এই জন্যই কি আপনি এই নামটা রেখেছেন স্কাই ভিলা? Well, you are right partially. We have this, আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম একবার যে this is
not exactly a villa per se, but to get the feeling of villa on elevated floors. Understand. So, you have a little bit of extra greenery, you have a little bit of extra community space, you have a little bit of extra sky, see from your windows and on your decks and terraces. So, it's a different feeling living in such spaces. আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি রূপায়ণ স্কাই ভিলার করিডোর, এত হিউমাঙ্গাস একটা করিডোর, এত বড় স্পেশিয়াস। এই করিডোর এত বড় রাখার পিছনে আপনার কি চিন্তা ছিল? Well, as I mentioned earlier, এই করিডোরগুলি তো করা হয়েছিল the concept of road, elevated roads. তো এগুলো তো করিডোর না, one side open, looking into the courtyard. এখানে করিডোরে আমাদের গাছপালা, বাচ্চারা সাইক্লিং করতে পারে, এইখানে বেঞ্চে মানুষজন বসতে পারে দুপুরবেলা, বিকেলবেলা, সন্ধ্যেবেলা, লুকিং ডাউন ইনটু দিস বিউটিফুলি rendered corridor spaces. It has greenery, it has the view শুধুমাত্র ভিলার ভেতর থেকে না, করিডোর থেকেও ভিউ পাচ্ছি, আমি বাইরের পাচ্ছি, আমার এই পুরো ইন্টারনাল স্পেস, ফ্লো অফ স্পেসে পাচ্ছি, নিচের এত ওয়েল ডিজাইনড গ্রিন এরিয়া অ্যান্ড ওয়াটার বডি সেইগুলির পাচ্ছি, ওপরে স্কাই দেখতে পাচ্ছি, লট অফ গ্রিনারি এভরিওয়ের। And of course, when these are filled up with people, children playing, people talking with one another, communicating here and there, it's a different feeling, it's a different atmosphere. গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ থেকে রূপায়ণ স্কাই ভিলা কারেন্টলি আপনি কি ভ্যালুটা দেখছেন? ইভেন বাংলাদেশের মার্কেটে আপনি কি ভ্যালুটা দেখছেন? ওয়েল, গ্লোবাল পার্সপেক্টিভে এরকম এক্স্যাক্টলি এরকম হয়তো আছে কি না জানা নেই আমার, বাট যেগুলি আছে বা আমরা দেখেছি, সো আই ক্যান সে দ্যাট দ্য স্কাই ভিলা হিয়ার ইন দিস প্লেস, Rupayan, Uttara, is definitely of international standard, and the spaces are, I would rate, even better than international standard, because এতখানি ওপেন স্পেস খুব কম জায়গায় ছাড়া যায় আর এরকম গ্রিনারি বা ওয়াটার বডির জন্য ডিভোট করা যায় থাকে, বাট দে ডু উইথ স্মলার স্পেসেস। এইখানে দ্য স্পেসেস আর, আই উড থিঙ্ক, স্লাইটলি লার্জার দ্যান what may be available internationally. এরকম এতখানি ওপেন জায়গা খুব একটা জায়গায় মানে দেশে ডিভোট করে না, ডেভেলপার্সরা ছাড়ে না। এইখানে ছাড়া হয়েছে only for the benefit of the residents. এতখানি এরিয়াতে there are just about, I think, 250 residential units, and all the residential units are nice and big and spacious. More so ভেতরে, বাসার ভেতরে বা ভিলার ভেতরের থেকেও বাইরের এরিয়াগুলি অনেক স্পেশাস, এবং unbuilt areas, the green areas, water body, they are also done well. So in every respect, this is of international standard, and I would think even better than what is available in most places. That's my take. রূপায়ণ স্কাই ভিলা এটা একটি আবাসন প্রকল্প নয়, এটি একটি উরবান লিভিং ফিলসফি। রূপায়ণ সিটি উত্তরাতেই আছে রূপায়ণ স্কাই ভিলা।